Je passe au direct. Bonjour à ceux qui sont connectés. On attend un petit peu, 5 à 10 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Et puis, on peut débuter la présentation. À tout de suite. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. C'est bon. Non, mais c'est bon. Bonjour Salim, tu m'entends? Parce que je vois les diapos. Non, il n'est pas derrière, je pense que je ne sais pas. Bonjour, je vais vous assigner la salle où le jury se réunit en ce moment. Hop, je vous entends. C'est bon, merci.
It's usual that the reviewer are talking first, so I may propose that Fabien Yafil as the first person to make comments, and then Christian Morel, and then Hélène Kovacic, Emmanuel Canet-Soulas, David, Jean-Paul Berregui, Monica Sigovan, Loïc Boussel, and Philippe Chardouek as the director. If you agree with this proposition, okay? Mr. President, I think you have to. We should be yes. leaving this room, right? The breakout room like that. Okay. Yes. Okay. You on the you have the button. You leave the room. Leave the room. Okay. So we do leave and then we go. Attendez. La salle de mission. Yeah, you have to leave and then to go back for the discussion part. Okay. Do you have the slides? Do you have the slides on projected or not? Everybody? Yes. Okay, good. Okay, Simon is. Okay, can you? Yeah, you have. Vous pouvez enlever le son. Simon, est-ce que. Ouais, c'est quoi, tu peux les mettre? Il y a pas mal d'écho. On devrait peut-être couper nos. Non, c'est Simon. Est-ce que tu peux couper, s'il te plaît, l'ordinateur de M. Revel et M. Douac? Il est coupé. Le micro est coupé. Il est déjà coupé en fait. Il est déjà coupé, donc. C'est bon, hein? Donc, est-ce que vous pouvez, on va diminuer le son. Oui. Ça va. Celui-là, monsieur. Voilà. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez toujours l'écho de votre côté? Loïc, it's okay for you? Okay, good. Should I leave the mask? Oh, no? Tu peux l'enlever, voilà, Yeah. Okay, so I guess everybody is here. All right. Simon, is it okay? I can start? Yes. Okay, perfect. So welcome to everyone. Thank you, Mr. President, for your introduction. And thank you. I will thank first all the members from the jury to for having accepted to be part of my PhD committee, and also for listening my PhD dissertation. So the subject of my thesis is spectral photon-counting computed tomography in cardiovascular imaging. I've been supervised by Philippe Douac, Monica Sigovan, and Loïc Boussel, and I'm working in the CREATIS lab in the University of Lyon. Cardiovascular diseases are the main leading cause of global mortality around the world, with a dramatic projected annual number of worldwide deaths in 2030 at 23.6 million. Therefore, there is a need for prevention and diagnosis. The coronary artery disease and its complications are one of these cardiovascular diseases for which the atherosclerosis is the main underlying pathology. It is characterized by an accumulation of low-density lipoproteins, which will induce the inflammation process and recruit the macrophages. All this will cause a buildup of atherosclerotic tissue that will narrow the lumen stenosis, and that also can rupture, giving clots and thrombus into the lumen artery. That can cause a reduction in the blood flow in the myocardium, responsible for myocardial infarction, which is a high risk of death condition. So there is a major clinical concern for non-invasive diagnostic imaging of the anatomical evaluation for the lumen and the plaque, as well as for the functional evaluation of the inflammation burden, mainly via the macrophage burden.
So among the non-invasive imaging modalities, there is the CT. CT is an excellent modality imaging because of the high spatial resolution and the high temporal resolution that mitigates the motion artifact. However, the conventional CT is still limited by a few limitations for coronary artery disease. First of all, the spatial resolution that limits the visualization of the small coronary arteries, such as visualized here, as well as the calcified artery because of the blooming artifact. Secondly, there is a lack of contrast resolution. That means that there is often an insufficient contrast in the soft tissue for differentiating the plaque components, as well as attenuation similar in between calcification and iodinated vascular contrast agent. It's not the only limitation. There is also a limitation fact that there is no absolute quantitative capabilities for conventional CT imaging. And with current contrast agent, there is a lack of specificity to go beyond the anatomical information and to target the inflammatory process, mainly through the macrophage burden. These limitations, are related in part to the energy integrated detectors, such as visualized here. These detectors are losing all the energy dependent information contained in the transmitted spectrum because they integrate the energy of all photons, resulting in one global information, such as visualized here, with a gray pixel value. Well, to take into account some energy-dependent information in the transmitted spectrum, Sir Hansfield in 1973 has experimentally showed that it's possible with two X-ray sources to benefit or to begin to exploit spectral information. And this is currently introduced and developed in clinical imaging via the use of the dual energy system that can allow a low and a high energy dependent information of the spectrum. However, it's important to notice that this dual energy system is limited by two resolvable basis function and also by the spatial resolution due to the energy integrating detectors. So to overcome this limitation, photon-counting detectors, new photon-counting detectors have been implemented and introduced in the computed tomography field. First of all, they allow higher spatial resolution than energy-integrated detectors. I'm demonstrating here, based on the calculation of the modulation transfer function of the system that I made on a wire, a tungsten wire of 100 microns. I'm showing here the cutoff of the MTF around 30 line per centimeters. This ultra-high resolution has been confirmed by the subjective analysis of pair of lines phantoms, up to 28 pair of lines, which corresponds to line width at around 200 microns. This capability is not the only one, and as you can see here, it's really important for the atherosclerotic imaging, such as for the depiction of small calcification. So in this study, I acquired the stent, coronary stent with different computed tomography system, with the first one and the second one equipped with energy integrated detectors, while here one can see the photon-counting CT imaging. Here, the stent presents no calcification, while in the bottom row, there is a small calcification. There is a clear depiction of the stent architecture as well as the small calcification only with the photon-counting CT. This capability has been confirmed also in vivo in aortic rabbit, which correspond to the size of human coronary arteries. And on the top row, there is imaging with conventional CT, and bottom row with photon-counting CT. So it's not, as I said before, it's not the only main advantage of photon-counting CT.
The main advantage will be, or the real breakthrough into computed tomography technology, will be that the fact that these photon-counting detectors present an energy discrimination capabilities. That means that they resolve the energy of a photon. They can count the number of the photons above a threshold, and realize a multiple sampling of the energy-dependent information for detecting specific attenuation, such as the specific sharp and increase and discontinuity in attenuation of the atoms around their K-edge, which is the binding energy of the innermost shell. As we can see here, multiple energy windows of the transmitted spectrum here decomposed into material basis image that will be very important, that will be important for depiction of the K-edge imaging. Well, to sum up this slide, that means that the photon-counting the photon-counting CT system may be able to perform a specific and quantitative imaging, such as for PET imaging, but without any radionuclide. To be detected the K-edge, however, needs to be in the diagnostic energy range of computed tomography for human imaging. That means that it will be between 40 and 140 keV. However, the iodinated contrast agent present the K-edge below this threshold and cannot be, as consequence, used for contrast agent because of photon starvation. That means that the field of contrast agent, the contrast agent should be specific and adapted for photon-counting CT. Among the contrast agents already available for K-edge imaging, there are the gold nanoparticles that present the K-edge in the energy diagnostic range, as seen here on this graph. They are highly biocompatible for in vivo imaging. And I'm showing here the nanoparticle I used in my PhD that show a pegylated coating that confers to the nanoparticles blood pool imaging during the first day after injection, while after it has been shown that there is a macrophage uptake of these nanoparticles. Already one proof of evidence for atherosclerotic imaging has been published, but with a long time scanning preclinical SPCCT, explaining that it was on mice, ex vivo mice. So together, taken together, the gold nanoparticles may be a good candidate for in vivo K-edge imaging of atherosclerosis, but we still need to address this objective. So along my PhD, I've worked to complete this objective via the analysis first in vitro of the K-edge imaging, and then the feasibility and the evaluation in vivo in healthy and atherosclerotic rabbit models. Along my PhD, I used photon-counting CT with high count rate capabilities, which allows to do in vivo imaging with a limited field of view at 170 millimeters and limited Z coverage at 2.5 millimeters. However, this one of the first platform available to do K-edge imaging in vivo on animals, such as rabbits. So the first study is focusing on the evaluation of K-edge imaging, quantification accuracy, and contrast to noise ratio for contrast agents. The first contrast agent evaluated is the gold nanoparticles. It is a study of the monocolor imaging because of one contrast agent. In this study, I have scanned different tubes of gold nanoparticles with a different concentration of gold and tested the quantification and the contrast to noise ratio. The images were reconstructed using a 3-material basis material decomposition, as can be seen here, the contribution of the iodine, the water, and the gold. So on the right-hand side, I'm showing the conventional image, the gold K-edge image, and the overlay of the gold on the conventional images.
So let's look at the conventional image. It is, one can see on this conventional image, first the tubes of gold with attenuation decreased clockwise respectively to the concentration of gold. One can see also the phantom made of plastic, mainly, that is highly attenuating. While on the gold K-edge images, one can see only the gold signal arising from the tubes with the respective decrease of the signal accordingly to the concentration, which confirms the specificity of this K-edge imaging. Of course, one cannot see the plastic or the phantom in this image. The quantitative analysis of first the linear of the quantification accuracy via the linear regression between concentration prepared and measured demonstrate a high accuracy. And the contrast to noise ratio as a function of the concentration demonstrate a CNR at 2.8 for 1 milligram per milliliter of contrast agent. So the second step was to evaluate the bicolor imaging, first with the K-edge contrast agent, the gold nanoparticles, and one non-K-edge contrast agent within the same solution, which was iodine. The setup was different. As one can see here, I have performed an acquisition on tubes that were designed to have the similar attenuation. Inside, there is a mixed solution of iodine and gold with different concentrations, such as the overall attenuation will be the same at 280 Hensfield units. Here, the material decomposition was based on a free material basis, such as previously, because of the fact that iodine is a non-K-edge element. One can see on this conventional image, like earlier, like in the previous slide, the phantom and the tubes that cannot be differentiated based on the attenuation. Only the material basis images can allow to see the decrease in concentration of iodine or the increase of concentration in gold, which confirms the specificity. The quantification of the concentration demonstrated also a high accuracy with contrast to noise ratio for gold at 2.15 for 1 milligram per milliliter of contrast agent. Okay, so the final step, or say the third step in this study, was to evaluate now the performances not with only one K-edge element, but with two K-edge contrast agents. I used the gadolinium as the second K-edge contrast agent because it is a widely used contrast agent in MRI, and also because it has been shown that it can be used for contrast computed tomography, for example, for the pulmonary embolism diagnosis. So the images, the setup of the phantom was the same than with iodine and gold, i.e. The same attenuation within the tube with different concentration of gold and gadolinium. Here, the material decomposition was based on a four material basis material decomposition with the contribution of iodine, water, gold, and gadolinium. As one can see here, we can clearly depict the decrease of concentration of gadolinium and the increase in concentration of gold. The linear regression here demonstrated also a high accuracy, but an underestimation of the concentration, while the contrast to noise ratio were lower than previously, with the contrast to noise ratio at 1.3 for gold at for 1 milligram per milliliter of gold. So the key message of this first study, is that specific imaging of gold with iodine and gadolinium in the same location is feasible with K-edge imaging. There is also a good accuracy quantification of gold alone or mixed tether with iodine or gadolinium. Also that the quantification accuracy and contrast to noise ratio are lower for bicolor imaging, and particularly in presence of two K-edge materials. And from this study, we can suggest a sensitivity threshold at 0.9 milligram per milliliter of gold for a CNR set at 2. So that doesn't prove the feasibility in vivo. That's why from these results, this promising preliminary result, I investigated the in vivo imaging with gold nanoparticles.
So here I'm showing the study for monocular angiography imaging using gold nanoparticles. First of all, angiography is a really important protocol, acquisition protocol, and a method of imaging in atherosclerotic field, because it is mandatory to diagnose the stenosis, lumen stenosis, or thrombus in the lumen artery. So the setup of this study was to inject the gold nanoparticles and to acquire repetitively 15 axial scans at the level of the heart to be able to see the heart and also the aorta. I'm presenting on the left-hand side the conventional images and on the right-hand side the gold cage images. The conventional images allow to see the enhancement within the right to the left cardiac cavity and in the aorta, as expected by the pharmacokinetics of iodine. But not only the enhancement was seen, because we could see also, as expected, the bone and the soft tissue. On the gold cage images, one can see here the only signal arising from the blood, because of the biodistribution, the pharmacokinetics of the gold nanoparticles. And I would like to draw your attention also on the lung imaging, which is here lung perfusion imaging, because of the blood pool effect of gold nanoparticles. So there is proof of monocolor angiography. The next step was to prove it with now two contrast agents using iodinated and gold-based contrast agents. As we know, iodinated vascular contrast agents are the contrast agents widely used in computed tomography, explaining the interest for bicolor imaging. In this study here, I injected the iodinated vascular agent and proceeded to an angiography protocol after having injected the gold nanoparticles. So there is gold inside the blood, as well as iodine enhancement, such as can be seen here on the conventional image, with very high enhancement from in the right to the left and the aorta. Well, so it's clear that these images cannot allow specific visualization of both contrast agents. While for the material basis image, first the iodine image on the top right of this slide, you can see a clear enhancement as expected by the iodine injection in the cardiac cavities, the lung, from enhancement of the pulmonary arteries, which is an imaging of the microangiography, and the aorta. However, there is still contamination of these images by the bone, which is well known in the material decomposition, in a dual energy material decomposition process. This is not the case for gold cage images. Here we can clearly see the specific visualization of the gold with the benefit of removal of the bone tissue, of the bone and the soft tissue. Well, now that bicolor has been shown, there is still need to address the feasibility for tracking the pharmacokinetics expected of these two contrast agents. That's why I perform a follow-up study at 1 minute after injection of iodinated agent and 15 minutes after injection of this contrast agent, while gold was already injected in the rabbit. So I'm showing here the conventional image, the gold cage image, and the iodine image. From the conventional image, it is unlikely to differentiate the contrast agent, while for gold, we can see for both time a persistent signal in the blood vessel because of the blood pool effect expected from this contrast agent, while for iodine, there is a clearance over time of the contrast agent within the blood vessels through the renal excretion. Here I'm showing the quantification of the gold nanoparticles over time that is expected to be persistent, such as quantified, while for iodine there is a clear clearance over time. So I have demonstrated in this study that K-edge imaging is feasible for monocular and bicolor aortic angiography in vivo, and that also demonstrated the qualitatively and quantitatively blood pool effect for the gold nanoparticles. And finally, that K-edge imaging allows to differentiate the blood pool phase of gold nanoparticles from the iodinated contrast agents.
So now still need to address if the SPCT is a good candidate for non-invasive quantification of gold nanoparticles via K-edge imaging. That is why I conducted a study over 6 months. So this is a monocolor longitudinal imaging of after injection of gold nanoparticles within healthy rabbits. On the left panel here, I'm showing the images the first day of injection, 45 seconds and 8 minutes after injection. And here, the imaging at 1 week, 1 month, and 6 months. You can find here the quantitative analysis of this imaging session. So let's look at the first day of injection. Here, one can see that there is a strong signal in the blood vessels and also in the liver that is persistent, confirming the blood pool effect as previously shown, while from 1 week, 1 month, and 6 months, one can see the absence of signal in the blood vessels, but a high and persistent signal in the liver and in the bone marrow. That is being confirmed by the quantitative analysis. Here I'm showing the quantification in the blood that is persistent the day of injection, and in the liver that is persistent and slightly increased over time. So this demonstrated that we could detect and quantify the macrophage, but I would like to draw your attention on these images, which are focused on the bone marrow imaging. As we know, bone marrow is around the bone tissue, which will make very difficult to see inside, like the bone marrow inside. Here one can see that the gold K-edge imaging can depict clearly, very clearly, with a strong gain in contrast resolution of the gold deposition within the bone marrow. So this is confirming an uptake in the bone marrow and the liver in favor of uptake in the organs of the MPS, the mononuclear phagocyte system. So the question was to know if why they were concentrated in this organ tissue, and I ran a microscopy, electronic microscopy in the ex vivo samples to show the uptake. And as expected from in vitro studies, the gold nanoparticles were highly uptaken by the macrophages. And that confirmed that the K-edge imaging of gold could detect indirectly the macrophage burden. Well, more importantly, with K-edge imaging, as we showed previously, it is possible to quantify the contrast agent, the K-edge contrast agent. Here I'm showing the analysis, the quantitative analysis of the concentration of gold within organs such as the liver, the spleen, or the lymph nodes, but also the kidney, the brain, and other organs of interest, segmented here. However, with the gold K-edge imaging, only the signal from the organs of the MPS was seen because of the strong impact uptake by the macrophages. The quantification comparison between method of reference, reference method, the ICP spectrometry and SPCT demonstrate a high accuracy in this organ of interest, but also demonstrated the highly concentrated gold nanoparticles within the MPS organs, while the concentration was low and non-detectable in the other organs. So from this study, the key messages are that K-edge imaging allows a specific imaging for better detection than conventional imaging, but also for quantification of the macrophage burden by indirect targeting using gold nanoparticles. So these are good prerequisites for now investigating the macrophage burden in atherosclerotic plaque. To testing this hypothesis, I developed in Lyon an animal model of calcification and atherosclerosis in New Zealand white rabbits by combining diet rich in cholesterol and balloon angioplasty.
the animal protocol was, imaging protocol was to follow up the first day after injection and at 1 day and 2 days after injection, the aortic wall enhancement and the aortic wall concentration in gold images, as well as for the last day, investigating the concentration within plaques and compare this concentration to the area of macrophages. At the end of the protocol, I realized perform an angiography using an iodinated contrast agent and perform in-depth histology measurement. So to show the main result of this study, and first of all, the detection of the macrophage burden, I'm showing here a calcified aortic samples, calcified plaque that demonstrated before injection high enhancement, high attenuation in the parietal wall, while gold was not detected because of the absence of injection. The segmentation based on the threshold method shows here the calcification burden. For 2 days after injection, which was the best diagnostic imaging window in this study, there is a clear enhancement of this aortic wall that has been confirmed and clearly seen and differentiated from the calcification based on the gold cage imaging. More importantly, this allows the quantification of this distribution of gold nanoparticles. Well, more importantly, K-edge imaging allows for quantification. Here I'm showing the results from the quantification, the comparison between the concentration of area macrophages, which is a reference method on immunochemistry, and the mean wall attenuation on the conventional images. And here the results from the linear regression between the gold cage imaging and area macrophages. One can see that this correlation result is much better, much greater than for conventional images with a high level of significance. So to explain this main difference, I took two atherosclerotic plaque, for example. The first one here, which was calcified before injection and did not demonstrate gold uptake at 2 days, while for this one, there was no calcification and there was a clear enhancement uptake of the gold within the plaque. So to put this plaque in this graph and explain the main limitation of calcification, I'm showing first the result on the conventional image of this plaque, which is showing highly spontaneous attenuation, while the concentration measure was low and was more correlated to the area macrophages. For the plaque without any calcification, the correlation on both images were very good. So to conclude this study, and this is key messages of this study, is the feasibility of bicolor imaging to do a plaque and as well as lumen imaging simultaneously. So here, during angiography images injected with iodine contrast agent, one can see that on the conventional images, neither the calcification nor the uptake macrophage burden nor the lumen is differentiable. While for the iodine, for the gold cage imaging, there is a clear detection of the macrophage burden. The iodine images demonstrated the angiography images plus calcification, which is the limitation of these images. And as a result, one can see here the simultaneous feasibility of imaging the macrophage burden and the lumen artery. So the key messages of this study is that the K-edge imaging allows a specific macrophage burden detection and quantification in atherosclerotic plaque, that the correlation between the macrophage area and the concentration of gold is greater with K-edge imaging than conventional imaging, and that it allows simultaneously anatomical and functional assessment of atherosclerosis. So I would like
to put in perspective of the recent position paper of the European Association for Cardiovascular Imaging, the role that SPCT may play in the future, first for the anatomical assessment of calcification, microcalcification, as well as for the positive remodeling and for the large necrotic core visualization. But one of the breakthrough gained by the SPCT will be the K-edge imaging for the inflammation burden. And that may be one of the key features for the SPCT to be a good candidate for comprehensive assessment of coronary artery disease. So future work are needed for improving the K-edge imaging, such as with denoising algorithm and improvement of the spectral model. There is still a need to address the contrast agent, specific contrast agent for SPCT by maybe optimizing the choice of the atom, the concentration of nanoparticle, and the choice of molecular probes that I'm currently involving with elastine and tropoelastine. And also, and with research have been started with our current system that allows a full field of view imaging and large animal and human studies. So the last but not the least, I would like to thank all the people that helped me out with this PhD during these 4 to 5 years, and all the researchers from the CREATIS lab, University of Lyon, the CERMEP, the Carmen lab, the University of Philadelphia, Philip's team also that is gathered under the framework of the project, the EU grant, the University of Turin, and Marta from LIP. I said the last but not the least, but finally the last and but not least is this slide. It's for my beloved wife, Pauline, and my 2 angels, Garance and Celeste, and that I thank them for everything. All right, so thank you for your attention. Thank you, Salim. So do we have to switch back to some different computer for the discussion, or is it okay like this? Everybody, I don't think is able to hear us or not? I think you know. Do you hear us? You have to maybe use my computer or. Okay. No, but it's better that you keep your computer with close to you because you have to answer the question. Yeah. We don't. So I leave you. I leave you the lead. On t'entend plus, Salim. C'est bon. Oui, it's normal. I mean, I'm leading. I don't think they hear you. You take my screen. I don't know. Okay. Hello. So, are you able to hear us or not? Yes. Is it okay? Good. It looks like that it's okay. So thank you, Salim, for this presentation, 45 minutes presentation as proposed at the beginning of your defense. So now, thank you very much for this clear presentation, these nice slides, and that illustrate quite well the document, the manuscript that we all had before your defense, obviously. So now it's time for comments and questions, and as I proposed during the introduction, I propose that Fabien Yafil will start with the comment and question. And thank you very much for the extensive and nice written report you did on the Salim's manuscript first. Thank you, Mr. President. Hi, everyone. Hi, Salim. I'm very pleased to be a member of this jury of such a really interesting and important PhD that I've read. I found it very interesting, and it's rare to have such a consistent work from proof of concept in ex vivo studies to in vivo biodistribution in animals, and up to then specific clinical questions in animal models with perspective of applications in patients. I think this is a very consistent work.
and I want to congratulate you for going through all these different steps. I know how much work it represents. It looks always simple when you see the final results, but having done such similar works in my own career, I know how much work it represents, how much difficulty sometimes. And so I want first to congratulate you for all this nice research work and papers that you've produced during your PhD. Then I want to congratulate you on the PhD itself. Its writing is very interesting and clear. And the presentation that you've now done is very also summarized very well the different studies that you've performed and also the results that you've obtained from these studies. And so I think it's a very nice presentation that you've done. I won't re-summarize what I've written in my document because I think, you've kind of re-explained very well your work. So I think it doesn't make so much sense to repeat and to summarize again what you've done. I think it's more interesting now that you've worked for a few years in this field is maybe to have your opinion as experts now on this technology, and maybe I prefer to ask you some specific questions on your work and the perspectives that you might, how you to use this new technology. So I'm a cardiologist initially, and I work on vulnerable plaque. So I have interest, of course, in this part. I'm also nuclear medicine. I'm not a radiologist, but I work also on CT. But I think there's some interesting links between nuclear medicine and the CT technology, of course, because in nuclear medicine, we have the CZT detectors now. We worked a lot on this kind of dual energy based on isotopes. But the questions are maybe a bit easier because we have less photons. So it's the technology itself is easier to implement. I think one of the challenges with CT is the number of photons that you need to detect and just trying to identify the energy of all these photons going through the body. And maybe my first question to you is, when you did this ex vivo studies, one question is, what is the best ratio between the intensity for the detection and because you've defined this kind of 100 milliampere intensity, but apparently still it seems to be maybe too many photons for the detectors. I wonder what is the rationale of using this 100 milliamperes kind of intensity for this technology? Does it make sense? Would it make sense to maybe use less energy, less intensity, do longer acquisitions? And what's your opinion on this part? And okay, so first of all, thank you very much for your kind resume of this PhD thesis on my manuscript and my oral presentation. It's a great honor and pleasure to follow up, by the way, one of your studies. It's a really good question, and to respond to this. First of all, I would like to remind that we had the photon-counting CT with one tube voltage at 120 kVp, and also with different possibilities for tube current between 50 to 150 mAs. And the choice of the 100 mAs was a choice made for having not too much photons, as you said, which could be created spectral distortion such as the pile-up effect, but also not low photons, which could increase the noise in the images and decrease the photon statistic, and that would decrease a lot the contrast to noise ratio of the gold, for example, the gold K-edge imaging. So the best ratio between tube current and capability of high count rate by the photon-counting detectors would be not too much
tube current and not too less. But with respect to that, we took into account also the animal that was scanned. First of all, mainly in my PhD, I did a rabbit experiment that needs MES, of course, higher than for mice or for rats. And based on the size of the rabbit, 100 MES was probably the best compromise. Yeah. My question was also, would it make sense to do longer acquisitions so that you have maybe yes, better ratio between the number of photons and the time to detect better the energy? So yes, yeah, I will say that it will make sense, and this is, by the way, the choice of other platforms for photon-counting CT, for example, the Mars imaging, that are using a lower flux for higher spatial resolution imaging, and also because of their limitation in terms of high count rate capabilities. So it's really about the chain detection and the technology that is underlying this choice. So I'm a cardiovascular radiologist, so I want to go fast and to go fast and with very high performances. So of course, I don't want to longer the acquisition. So I think you could think that if you do this angiography, you could go fast. That is important, of course. But if you want to look for molecular image, I mean, for really a more low signal, you might consider for this late acquisition, kind of use a different protocol to have a better sensitivity to this K-edge imaging. Then, yeah, I fully agree. I fully agree for that. It depends on the imaging task that we are aiming, and I fully agree. Yes. My second question is, when we do phantoms with isotopes, for example, where we have two different isotopes, we use also some water around the phantoms so that we have some content, some scatter induced. And then sometimes you have surprises that what was very nice when you have only, the kind of the content with your isotope is getting more complex when you have scatter induced around your phantoms. And I was wondering if you did this for this CT also, this kind of similar test. So I did not evaluate the impact of beam hardening in the scatter I did not evaluate this aspect. As you said, we in my experiments, we used a bag of water around the rabbit to make it round and to make the geometry more smooth or more round circular for mitigating some effect, some artifact in the images. But I did not evaluate this aspect for the scatter, which I mean, of course, evaluating and correcting this would improve much. Would improve the accuracy quantification, for example. And we use also nuclear medicine, a phantom called JASAC, where you have different sizes of samples and also different concentration. Have you considered doing this kind of things? Because you had only one concentration, one size, if I remember well in your study. Have you done more experiments to look at the effects of different, the size and different concentration around? So I did not evaluate this on the preclinical photon-counting CT during my PhD, but recently on clinical imaging on dual energy CT system and on the new update of the photon-counting, I have evaluated the impact of beam hardening around the sample of tubes and the impact in the noise and the quantification accuracy. So the trend in terms of accuracy is
with the preliminary result is an underestimation and more underestimation of the quantification of the contrast agent with attenuating tissue around with the same tube current or the same radiation dose. So there is still a need and a room for evaluating all these aspects of the detection. Yes, I fully agree. Okay, I had another more kind of. I was wondering because for PET again we use an isotope for doing. We used to use an isotope called germanium to do like attenuation correction. And somehow these isotopes, they emit gamma rays at a specific energy, but at very low counts. Then I was wondering if you had a very specific energy kind of window with an isotope, two isotopes around the K-edge imaging would be something to be considered to have, because then you would maybe have a more specific spectrum, but of course very low count. And this is a question about what's the kind of the importance about the intensity versus energy range when you want to do this detection then? Yes, this is a good question. The idea would be, for example, to do a K-edge imaging with isotope. Yeah, with a specific energy, then you have a low count rate, but then you have a very specific energy. But I mean, this suggestion, I don't know if the number of photons would be, because of course you would probably not reach the same spatial resolution because of the low number of photons, but maybe you could win in terms of specificity of the signal then. But yes, I think it's a matter of contrast, a matter of capabilities of the detectors. For example, in our system we have 5 energy windows. And because of the capability of detection of the detectors, and we could not increase the number of energy windows, such, for example, as it can be possible with the other system platform like Mars. They are doing 8 energy windows, and they are increasing the contrast resolution, allowing for higher, let's say, specific imaging with less photons, for example, with which could be your idea. So I think that with a very low photons around the K-edge, or with very low signal from the K-edge imaging with the current system, it is not possible I'm losing. Yeah, the detectors is too low then, no? Yeah, it's too low. Still, the K-edge needs to be in the diagnostic energy range, and I've shown. Maybe I can show. I've gathered the backslide. Maybe I can show you the results from a study conducted by David Cormod with our group. The idea here is to look at different atoms that have been investigating. So they are not radioisotope, but they have a K-edge in the diagnostic energy range. And what is interesting in this slide is that the CNR is increased as expected for the atoms with the K-edge nearby the higher flux of the X-ray beam. So, for example, the ytterbium, the main result in this study is that ytterbium, because of its K-edge close to the higher flux of photons, demonstrates the best CNR. So it is a balance between physics and photons available with the X-ray beam. Just maybe a last question from the physics parts. Do you analyze the spectrum coming out of your X-ray generator, and is it integrated in the reconstruction when you
do you compare the spectrum at the exit of the X-ray generator with what's is detected in the detector? Is it integrated? Is it integrated in the reconstruction? So yes, it is integrated in the reconstruction. I think it's called the spectral forward model, where the output signal on the detectors are compared to the calibration that is characterizing the energy of the X-ray beam. So in the reconstruction process, there is a maximum likelihood decomposition process, and comparing the detector output and the expected X-ray beam energy. Okay. So that's neat. The important point of this is that needs for photon-counting detectors to calibration a very long time calibration because of some instability of the crystals, for example. But before each acquisition, before each study, we had to go through a long calibration to be able to reconstruct with good performances images. For the biodistribution, so I had maybe just one maybe open question or comment is that finally you detect the image the radicular endothelial system quite well. I mean, I've used several agents, MRI or CT, where we had also very nice similar images, and this is one question, because you move now to the vulnerable plaque, which is something is probably the most difficult to identify. You have few macrophages, very small, next to the lumen. Have you considered other applications for this kind of approaches for detecting, macrophages or evaluating the liver, or some, maybe easier application than looking into the plaque, because the contrast in these structures or in structure rich in macrophages is probably much higher than in the plaque. Yes, it's true. It's true. We have thought about other application, mainly in the oncologic field, because for such as leukemia or hematologic process, targeting the macrophage may be a good idea to diagnose or to depict the physiopathological processes. So it's true that it allows to think about new applications, but I think there is a potential for oncologic disease. The way I was convinced about the first CT contrast agent is that one of the rabbits had an abscess due to a former intramuscular injection, and that we could detect it with the CT contrast agent very well. And this was kind of the first thing that convinced me that this contrast agent was working. So that's why I think there may be other applications for this kind of contrast agents. One limitation, however, is that that this gold is staying so long in the macrophage is it? Do you think it's an issue, or wouldn't be, if it's really stable? You think it wouldn't be an issue? Well, I think it is an issue. I mean, with respect to use in human, of course, especially in the context of gadolinium deposition. So it's really an issue, and I'm trusting the biochemists such as David Como to make it more adapted for the human use. So I would say that there is one aspect that is important for macrophage uptake or long staying in the body, which is the size. In my PhD, I used a nanoparticle with a size around 15 nanometer, and this size will not allow clearance from the kidney, and as you have seen, it has been uptaken by the macrophage. So
but in this thesis, I aim to validate the K-edge imaging and its potential for detection and quantification. So now the postdoc subject will be to really design a much smaller nanoparticle, maybe with higher atoms in it and with a specific targeting of macrophages. Could this, you mentioned gadolinium, could USPIO or SPIO be a candidate? So SPIO cannot be a candidate. The K-edge is too low to be detectable in the energy range. So SPIO is not a good candidate, unfortunately. The gadolinium, it is a good contrast agent, as well as the ytterbium. And from this study that I'm showing, there is also a description of potential candidate for contrast atom-based contrast agent, integrating all the aspects of a contrast agent and the price. It's important, but not only the price, also the toxicity. I mean, if you ask me, do I prefer to be injected with gold or gadolinium, for example, I would say gold. Well, anyway, so I will say with my postdoc, if I found. Yeah, and so for the plaque imaging now, maybe just a few more questions. You've shown pictures with Ansfeld units more than 130. When we tested this iodinated contrast agent, usually the level of the range of Ansfeld units that we had was rather around 65 to 90. Have you compared K-edge imaging with this kind of ranges of Ansfeld units to make sure that you have more specificity and it's just not that the contrast is a bit lower than with calcification? Yeah, I think I know what you mean, which is that I could have checked for the attenuation, the overall attenuation based on the calcification and the concentration of gold. So I don't. Okay, so I think, yeah. So compared to your study, I think that the main difference would be the calcification within the arterial wall. I don't expect. You had this model. Did you see any calcification in the arterial wall? Yeah, no, the calcification usually higher than 130, but this kind of contrast agent, they have usually they induce a lower contrast and calcification rather in the range of 65. When we did images, we were in the range of 70 to 90 Ansfeld units, and this is where we got the best contrast because you cannot reach really high contrast with this kind of, because the concentration, they never reach very high levels, so usually you have low contrast. And I understand. So yeah, so I've looked into the attenuation values of, for example, non-calcified plaque, and I can say that in a region of interest that are segmented manually, the attenuation could reach 200 or 300 Ansfeld units. Okay, so it's just not a low, low enhancement effect. It's more specific than this. Okay. Yeah. I was wondering also about translation of this contrast agent. What was the volume of gold nanoparticles that you were injecting? Because it was one of the issues we have with the CT contrast agents, that the volumes were too high. So for all these studies in rabbit, I used 3.5 milliliter per kilogram of gold nanoparticles. So it's 3 times more than or 2 to 3 times more what we used with iodinated contrast agent for human. But it was not an issue in terms of injection for the rabbit. They all were alive after injection and over time. So yeah, the concentration
furthermore, the concentration of these nanoparticles were at 65 milligrams per milliliter of gold. And so for a rabbit, 3 to 4 kilograms, I injected 12 to 13 milliliter of contrast agent. It's quite similar to the CT, the iodinated contrast agent. You would, in humans, you would have to inject 200 to 300 milliliters, which would be quite still. Yes. Quite a lot then, okay. Last question is, it's always difficult to identify the location of the CT contrast agents because, I mean, you need to use this electron microscopy, or have you considered tagging with a fluorescent kind of molecule, this gold nanoparticles, so that it's a bit easier to kind of identify the location in plaques of the contrast agent? Yeah, I thought about that, but I mean, I learned step by step microscopy and so on because I found it's my PhD, so I did it all by myself. So this is in my mind, really in my mind, because we have, I think, the setup in the same location of electron microscopy, and I will think for the next experiments. Yeah. And so maybe to conclude my questions is maybe what would be for you the next steps in terms of this technology? You open a bit the discussion, but I mean, what is your plan to do next? And well, so the first step is to validate the advantage for conventional imaging using photon-counting CT for mainly cardiovascular applications. So we are starting a human trial comparing coronary CTA with photon-counting and dual energy CT. We are also comparing for the plaque in coronary arteries, but also for the carotid arteries. And there is also there are also other applications targeted in this project, such that will benefit from the high spatial resolution, such as for the lung imaging. I think it's one of the main applications that could really benefit from this photon-counting CT. When it comes to K-edge imaging, it's not the day for human imaging. I mean, now, but we will still work to find the killer application for K-edge imaging and also the contrast agent. Okay, thank you very much, and thank you for your answers. I will go back to the president. Okay, thank you, Fabien Yafil, for your comments. So now it's your turn, Christian Morel, to comment. And thank you also very much for the written evaluation of the manuscript. Thank you, Mr. President. Do you hear me? Yes, very well. No problem, yes. Okay. So I will join my words to Professor Yafil to congratulate you for the very nice job you did and the very nice presentation indeed, which was very sound and clear. You selected several topics that you have presented in your PhD and even more results I could show. And this was really very nicely presented. I also appreciated very much your written manuscript. There is an impressive amount of work indeed. Although as a physicist, I was, as I told you, a bit frustrated about not having so much detail about the characterization of the performance of the detector itself. So maybe I will have a few questions about that. During your presentation, you flash a slide where there was some specification, so to say, about the detector. I think it was slide 12, so I couldn't read everything, but I was a bit question about the physical spot size, which looks to me rather large. So what is your typical, the pixel size you have? So you mean the reconstructed pixel size or the intrinsic pixel size of the detector? The reconstructed one. I think you have a magnification factor of about 2, probably.
Yes, so the physical detector size is 500 times 500. But in the other center, the pixel size was at 275 times 275. So then your physical spot is much larger than the voxel size, so to say. Does it have an impact on your spatial resolution? It's a very good remark. So from what I know is that they have installed a bow tie filter. It's focal. They have installed a bow tie filter, but won't changing the geometry of the focal spot size. So the physical focal spot size that is here is well, take from the beginning. This photon-counting CT is based on a modified CT platform, commercially modified CT platform, which is the ICT, one of the current CT from Philips. They have they have tried this prototype to I think. But there are some things that I cannot disclose, or they did not disclose to me, but they have adapted the focal spot to convey to convey the spatial resolution that we could benefit from the spectral detector size. So it's not a focal spot really targeted to this physical detector size, and it may indeed, as you said, it may less convey the spatial resolution advantage of photon-counting CT. But I think with the update of the SPCCT, they have and I'm pretty sure that they have changed it to make it proper to the photon-counting CT. Going to the spectral resolution of the system, so you have 5 energy windows. Do you have an idea of the precision of the threshold of the window borders? So to say the threshold, yes. Noise on the setting of the threshold. I don't know if there is a margin of certain uncertainties for around the threshold. I know that the threshold can be set as we wanted for targeting a specific application. Mm-hmm. I don't know the precision of the classification of the energy of the photons around this threshold. I would say it's unfortunate, but the detectors' capabilities and performances have not been disclosed to to the teams, despite the fact that they were, it was an NDA agreement in the H2020 project, but I'm speaking, yes. So I don't know the uncertainties of the performances. What would you expect, so to say, to be workable? What typical range of the energy resolution? Will it be a few electron volts or a few kV? What would you say? Yeah, I mean, well, it will depend also in the threshold settings, but I will expect from the performances to have a very little kV uncertainties around the threshold. kV, yes. Yeah, of the order of the kilo electron volt. Okay. You also told about difficulties on the length of the calibration procedure you have to do every day, I think. So could you tell me a bit more about this calibration of the detector? Is it related to the energy calibration of the detection matrix, or just? I'm sorry, but I think it's out of my expertise. But it's out of my expertise. From what I know, the calibration phantom was based on
on different pathways. What it is, I don't know all the details of the phantom. Really out of my expertise. From what I know, that you have a phantom in the field of view, and yes, are you using different filters, for instance, or yes, this is it's secret. I don't know. No, I don't think so. I think it's not secret that, but this, yeah. So the calibration process with the previous SPCCT took 1 hour and a half. Sorry, 45 minutes. And the phantom was a phantom of pathways of water plastic phantom with different pathways that I put within the tubes, and the different the calibration data allow to check the performances of each detectors, and in order to recalibrate if the rate of failure in terms of calibration detectors was high. Okay, because I think you should have quite a sophisticated protocol to take into account pixels that are not working properly and replace the measurement by some interpolation. And I mentioned it in your thesis that you have some ring artifacts and things like that needed corrections. That's right. So yes, at the end of each calibration process, we had a map of each detector's performances, and that was needed to check the calibration process. And the second step of the calibration process was to make an image of a cylindric water phantom in order to check the ring artifact mostly. Yes. Okay. So going back to the photon counting with regard to what you call the energy integration or charge integration detector that are usually embedded in CT scanners. In your thesis, you spoke about noise efficiency of the photon counting. Yes. Could you tell a bit more about that? Yes, so by noise efficiency, I was, so I mean the capability of the photon-counting detectors to decrease the noise, or to decrease the noise. So about noise efficiency, from what I know, is that there is less. The fact is that each photons, there is a energy. Anyway, I will start again. But the photons, there is a energy discrimination of each photons, and the photons with low and the electronic noise that can be integrated with a conventional CT will be detected by the photon-counting detectors as low photons, around 20 or 30 keV. With photon-counting detectors, it's possible to set the threshold above this energy, which corresponds to the electronic noise, and consequently suppress this electronic noise. So with photon-counting detectors, there is less electronic noise. There is still Poisson noise with photon-counting detectors, but there is much less electronic noise, and also, this is much less because of the electronic noise suppression. So do you expect as a consequence that you could lower the X-ray flux or the dose for an exam? For conventional images, yes. I would expect 30% less radiation dose for the same quality image of current conventional CT. And what about contrast? Do you expect a better contrast with regard to charge integration or not? I would expect much higher contrast for
an object with photon-counting detectors because of the fact that with photon-counting detectors, the weight of the low photons is much improved than energy integrated detectors. So we know that photoelectric effect is predominant as with low photons, and with photon-counting detectors, we are weighting much higher and greater the low photons and the photoelectric effect from the soft tissue, for example. So already published studies have shown clearly the increase of contrast to noise ratio in the soft tissue because of mainly the better weight of the low photons. So yes, and this really is important improvement in terms of... Actually, it's a bit the other way around. Is in photon counting, every photon gets the same weight because it's a photon counting. Whereas with charge integration, the high energy photons have a larger impact in the measurements. Lower. I will say so. But the fact that you can also set a threshold on the energy, of course, is quite important. Do you think it has an impact on reducing the scatter background in the data that are collected or not? I don't know about that. I haven't evaluated this aspect. Mm-hmm. Cannot answer on that. And referring really to the mostly Compton scatter of the X-rays, where you know the angle of deflection is increasing with the decrease of energy of a scattered photon. Yes, okay. Therefore, everything which is scattered at high angle, it will be cut by the energy threshold of photon counting, which you cannot really do with a charge integration detector, unless you are using a scattered grid, for instance. And also, some point in your thesis, you were telling about beam hardening artifacts. So I was wondering that if you are using an energy resolved detection, then you should be able to get rid of these beam artifacts. What do you think about that? If you are using monochromatic X-rays, then you don't have any more beam artifacts, beam hardening. Yes. Right. So about beam hardening artifact, I think that the photon-counting detectors may resolve or limit the importance of beam hardening because of the energy resolve capabilities, such as we talk about for contrast to noise ratio. In my thesis, I use beam hardening artifact, or maybe to talk about the effect of attenuating object or attenuating, more attenuating object, and that, for example, for water, backwater, that would induce absorption of the low photons and increase the effective energy. I think that photon-counting detectors, based on the energy resolve capabilities, may, of course, decrease this artifact. But I did not evaluate this at all. I did not evaluate it. Well, going back to the question of Professor Yafil, who was suggesting to maybe use some isotopes that will be, if I get it right, emit X-rays that within an energy window of your X-ray detector. What is totally different when you think about an emission protocol of imaging, like we have in nuclear medicine, and the transmission imaging you are using in Spectral CT? Yes. So there is something really fundamental which is very different on one side and on the other side. Yes, it's true. It's totally true. The K-edge imaging at the end is the absorption of photons. So in the energy windows, there will
be low number of photons, while for nuclear there will be an increase or detection. So, right, and the absorption is something which is, from the point of view of the physics law, which is what we call the attenuation. Is it a linear process or not? the absorption, Yeah. yes, it's a linear. It is a linear process. Yes. If you increase the amount of matter, then the absorption will increase linearly, you think? I'm sure you know. I would say that there is a linearity in the absorption of the. It's the Beers-Lambert law, where the absorption is an exponential attenuation. Yeah. Yes, this is a law. I say it's linear. It's linear. The absorption depends on the mu and the size of the object. So it's exponential minus. But yeah, to measure it, you need to do what we call a blank scan, right? What? You need to get a blank scan at start. I don't know about this. You need to do a scan without your animal. I don't understand. To measure your absorption, you do a ratio between what you measure with the object and what you measure without the object. Yes. You take the log of it. So it's fundamentally it's a nonlinear process, right? Whereas when if you would put inside an emitting isotope, it's like in positron emission tomography, it's totally linear. So you just measure directly the line integrals, which is something which makes a very difference between the transmission tomography and the emission tomography. Okay. It's I had another concern about the speed of your detector, because you'd like to do image rather rapidly, turning. So I was amazed by the rotation speed of your scanner, because when we work with mouse and on preclinical CT, we go very slowly. Do you have an idea of the repetition rate of the detector? So no, the rate of data taking image per image. No, I do not have such idea. I do not have any clue of that, and no. But no, I don't have any clue, and I don't think. I think it's maybe under disclosure. Do you think if we will have a detector with a very high repetition rate, without going to tomography, but simply doing high-speed radioscopy, if you could do K-edge imaging on projections directly, it could be useful for your field? Yes, it will. Yes, it will be very useful for the application of K-edge imaging. So, can you complete a little bit the examples that? If I will be able to have a detector to do a scopy that will be able to distinguish, for instance, your stent or your iodine filling the artery. Yes. By using yeah, so imaging, K-edge imaging in real time, will it be useful? Because I don't know the answer. It's a question. It will be my dream come true. I mean, it will be unbelievable, surprisingly exciting. I mean, that would completely change the paradigm of computed tomography. I mean, it would we have cardiologists here. It could facilitate the visualization of the lumen artery. It could open new applications and new treatment also. So, yeah. Do you think it's feasible?
Are you working on it? I think, I don't know with your detector because I've so few technical details about it. So I understand Philips is very jealous about keeping it secret. But I think, yes, using the hybrid pixel technology, certainly possible. And in Marseille, with only one threshold, we were able to do scopy at 240 images per second, just looking really the iodine going through the vessel, through the heart with Mars. Nice, nice. If I go back to it was on slide 8, you were discussing the sensitivity of the spectral CT. That was also in your conclusion when you compare the emission tomography, like positron emission tomography, with what could bring on functional imaging on that level with spectral CT. So could you say, so you need to have a certain amount of marker with called nanoparticle. You said you need 0.9 milligram per milliliter to resolve your K-edge imaging. So when you do the comparison, you never tell any word about the sensitivity of positron emission tomography. How could you compare these both? I don't want to say it, but they have, of course, much higher sensitivity. It's I think it's a bit unfair to compare spectral CT. I work on spectral CTs, but it's unfair to compare it directly to nuclear medicine and the very high sensitivity you get at the picomolar level. With it's picomolar. It was a joke for Fabien Yafil. Okay, that's about all the questions I had on the side of the physics, of course, because this is my field. And I thank you again very much for your answers and your very impressive work. Congratulations. Thank you very much, Christian Morel. Thank you, Christian Morel, for your comments and your tough questions to Salim. Okay, now the next person should be Hélène. Hélène, are you ready to challenge a little bit more Salim? All right. Hélène, we can't hear you, I think. We cannot hear you, Hélène. Why? It's okay now? Is it okay for you? It's okay, Hélène. We hear you. First, congratulations to Salim for this very impressive and interesting work, and also to Philippe and you, Didier, for allowing such studies to be conducted. I remember when we started with Philippe plaque imaging with X-ray at the European Synchrotron faculty. So it was 15 years ago. I have some questions. Of course, some questions have been already debated during this afternoon. The first question is concerning the move from rabbit to human. Do you need, Salim, to change the energy or the intensity you used? And if yes, does this change impact on results on human being in terms of dose and contrast or results? Thank you, Hélène, for your compliments on the thesis and for also participating to this jury. It means a lot for me. So for your question, it's a really good question. The effective energy is a parameter, a very important parameter for quantification performances, for example, as we have seen.
With our previous system, we were allowed to do just a 120 kVp, but as you have may seen, for different contrast K-edge, it will be much better, probably with a much higher effective energy, such as with a 140 kVp. So yes, it would change all the performances, and it still needs to be addressed, the evaluation. And for a human, I would maybe not change the kVp because it's a standard kVp for human. I would change it for optimizing the choice of the atoms. For gold, for example, of course, I would try to do more than 120 kVp. I would set at 140 kVp to have more photon around the K-edge of the gold. So it would, I think, increase contrast. Yes, contrast. Also, maybe improve the spectral for one model and the quantification accuracy. Yeah. So, and in terms of signal to noise ratio, it could be better than with rabbit? Tricky question. So for rabbits, we use 100. So there is the energy, and there is also the tube current, and the tube current, of course, would have to be highly much higher than for rabbits because of the size, which is totally not the same. So for human, if we are using proportionally the same tube current, maybe it would provide the same signal to noise ratio. So this has to be optimized. For the same amount of photons and for the same interaction with the materials, the detectors would be the detectors are the same. So I expect the performances to be the same. So this will mean to optimize the tube current. And I think there is a room for that. In my PhD, I could not evaluate this impact, or because of the limitation of technical limitation of the SPCCT. With the new photon-counting system, which is a preclinical prototype, I really working on evaluating the aspect of energy, tube current, and the size of the object from a small size for a child, for example, to obese patients. Thank you. My questions are about future because the study is very good study. Donc I have no technical questions. And my second question is about biocompatibility using gold. It has already been debated, and there is a comparison with gadolinium. Concerning this fact, I'd like to know the size of the gold particles is more important than with gadolinium. But when we look at your study on the plots, the signal in brain is not zero in your papers. In this study? In one of your study, I don't remember which one it was. You have plots with organs, and you have brain, you have liver, but it's not zero in brain. Huh. Is there atoms in brain? So, if it is in the biodistribution study, I did not expect gold in the brain, and the ex vivo analysis did not measure any gold in the brain by spectrometry, ISP. But for the brain imaging, I'm wondering if it was not an effect of a strong artifact within the brain of the rabbit, because of a small, they have small brain and a very skull very thick, and the images were impaired by artifacts.
And the volumes you intend to inject in human contains more gold particles than the number of gadolinium particles usually injected in human for MRI imaging? So it's quite the same. For gold, it's 65 milligram per milliliter. And with gadolinated agent, you may have 0.5 molar of gadolinium. You have 80 milligram per milliliter of nanoparticles, of gadolinium. So currently, there is more atoms of gadolinium in the 0.5 molar gadolinated contrast agent than in the gold that I used. And I have a remark, not a question. 10 or 15, maybe 20 years ago, we use covered stent covered with gold. And we observe more restenosis and more inflammatory reaction than using bare stent, the same bare stent. So it was supposed that there is an inflammatory effect maybe of gold. And this point is very important to address too, because maybe it's not only a contrast agent, maybe it has an action on inflammatory. Does gold may promote inflammatory and explain a very good signal? I not the question, the answer. Maybe you have not, but it's a point we have to have a discussion and has to be studied, I think. Yes, really good. And the last question, it will not be long, is concerning a future application in oncology. The long-lasting presence of gold in macrophages, is it an issue to a sequential study in oncologic patients to follow tumors or? Hey, I don't have 6 months signal in the tumor, even if the tumor regress. How can you deal with this point? So I don't have the right answer, and I don't think there is a good one or just one answer. But what I can say is that there is a ratio between the benefits and the risk. And gold is a really stable atom and doesn't provide any toxicity. That's why I would say that based on what we can expect from gold, if it is for treatment, and I'm speaking about the theranostic of gold nanoparticles potential. I mean, if we can inject gold in the tumor and induced therapy, phototherapy via X-ray, it could be very interesting. And I would say that having long-lasting gold nanoparticles in this tissue would not be really an issue, but that may explain already human trial using The question, Salim, was not about the toxicity. It was the impact to follow patients. Yes. Contrast agent, if you have a remaining signal during 6 months, and if there is a decrease of the tumor or an increase, can you depict accurately? It's about the dynamical. Yes, no, you're totally right. It's it's a limitation for tracking a response to a treatment or tracking other physiopathologic process, and that will mean that we need to separate the gold already there from the other contrast agents. That's why I studied the bicolor imaging with gold and gadolinium, for example. But I mean, you're fully right. Having a long-lasting, having presence of gold in a plaque, for example, is a real issue. If it stays, you cannot assess the response to a treatment. So it's a real issue. Yeah. Salim, I have no more questions, and it's very good job. Thank you. Thank you. Thank you, Hélène. Hey guys, I need to just say something. Sure. I only have until 10 a.m. Philadelphia time, which is in like 4 minutes.
So I just want to say, Salim, this is a wonderful job. No, mais so, Very impressive. David, we can switch you can give you your comments right now if you have 5 minutes just to comment and we switch. Yeah. Okay, there is no problem. I think with Emmanuel Canet that you will take a place as a speaker. Okay, so please take 5 minutes to make your comments to Salim. And sorry for that. Okay, sure. Yeah, like Salim, I think it's really nice thesis, like very impressive, like we've managed to achieve during this time. The only question really that I had in my mind, you actually alluded at the end to some other molecular imaging agents. Obviously here you've looked at macrophages. If you're doing targeted imaging with photon-counting CT, are there some other targets, other substances, molecules in the body that you'd be interested in imaging? Or what do you think would be the best ones to image? You mean for atherosclerosis? For atherosclerosis? Or it could be for anything. Yeah, for anything. Yeah. I haven't think about that. But I would maybe look at the immunity. So the immunity system. I mean, try for lymphocytes, maybe to marker of hematologic disease. I will aim for molecule probes, use specific and high concentrated, which is a lot to ask, but I think I would say for example. But I can think about that and send you a final response, and we can think about this during a postdoc. But yeah. Yeah. All right, sounds good. Thanks everyone. Congratulations, Salim. Okay, thank you, David, for attending. So enjoy your Christmas and Happy New Year for you also. And as soon as it's possible, we will send you Salim as a postdoc. Is it still? Yeah. Okay. Hopefully, when the COVID will go out. Will go out. Yeah. Okay. Thank you for Sounds good. Happy holidays to you guys. Okay. Bye. 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 Goodbye. Bien. Bien, je vous propose maintenant que notre collègue de Pennsylvania nous a quittés. Je vous propose que nous repassions à notre bonne vieille langue française, n'est-ce pas? On ne va pas refaire toute la défense, hein, enfin, toute la soutenance. On va essayer de parler français, pas franglais. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort pour David de poser les questions et d'argumenter Salim de temps en temps assez sérieusement, n'est-ce pas? C'est l'objet d'une défense, d'une soutenance de thèse, pardon. Donc, je vous propose qu'on nous passions en français. Merci Emmanuel d'avoir accepté de laisser David dire un petit mot avant de nous quitter. Effectivement, il est 10h du matin sur la côte Est, sur la partie Est des États-Unis. Donc, Emmanuel, c'est à toi maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Je voulais encore féliciter Salim. C'est un excellent travail et effectivement aller de la preuve de concept jusqu'à l'application dans un modèle animal d'athérosclérose. Bravo encore. Bon, il y a beaucoup de questions que je voulais poser qui ont déjà été posées, mais bon, il en reste quelques-unes, pas grand-chose. J'aurais voulu poser sur tes particules d'or. Tu les as suivies jusqu'à 6 mois, c'est ça ? En biodistribution, et vous avez du coup de l'imagerie dans tous les organes où il y avait une accumulation en microscopie électronique. Est-ce que vous avez regardé si en microscopie électronique, la manière dont c'était pris dans le foie ou dans la rate ou dans la moelle osseuse, il y avait des différences où c'était toujours dans les lysosomes avec la même configuration de nanoparticules? Est-ce qu'on avait l'impression que ça restait identique ou est-ce qu'il y avait un process par la cellule? Merci Emmanuel de participer à ce jury tout d'abord et puis aussi pour tes conseils durant le long de ce PhD. C'est une très bonne question.
le pattern de captation ou de présence des macrophages, des nanoparticules dans les macrophages était assez similaire entre les différents organes du système réticulum endothélial, foie, rate, moelle osseuse, un ganglion. La particularité que j'ai notée en microscopie électronique, c'était la présence comme de détritus, enfin, c'est ce qu'on avait vu avec la tomopathologie, c'était la particularité d'avoir des macrophages qui étaient en fait qui avaient été mangés par d'autres macrophages. Donc, la durée de vie du macrophage elle est de moins de 6 mois. Et ce que l'on a noté, c'est que ils étaient donc très bien, pas agrégés, mais poulés dans le macrophage, dans les lysosomes, et on avait l'impression de voir effectivement plusieurs macrophages agrégés et certains qui mangeaient d'autres macrophages. Donc il y avait en fait, on en a déduit un processus qui était constamment un processus qui était évolutif et un processus qui persistait d'essayer d'éliminer, de phagocyter, d'éliminer ces nanoparticules qui en fait vont rester, j'imagine, indéfiniment. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que vous devriez explorer un peu plus loin, parce qu'il y a un article qui vient de sortir de l'équipe de Florence Gazo à Paris, où ils viennent de montrer que les nanoparticules d'or ne sont pas si inertes que ça, et que, en particulier, il y a un processus qui se fait par la cellule avec du stress oxydant, et du coup, une dégradation et une recristallisation secondaire qui se fait dans les lysosomes. Et là, vous avez vraiment un matériel unique pour pouvoir explorer ce type de process en allant regarder tous les échantillons que vous pouvez avoir en microscopie électronique à 6 mois. Et ma question était du coup sur je sais que les lapins en atherosclérose, vous ne les avez pas regardés si longtemps, mais est-ce que quand même sur le petit temps pendant lequel vous avez regardé, il y a eu un changement de la biodistribution, ou est-ce que ça va de manière similaire dans ces organes? Ou est-ce qu'il y aurait plus de captation? En termes de reproductibilité entre les lapins? Ouais. Par rapport au lapin sain, est-ce que tu verrais une biodistribution, du coup une activation de la phagocytose qui fait que tu as une biodistribution dans les différents organes qui est modifiée par rapport au lapin sain, à part la plaque? Oui, à part la plaque. Eh ben, c'est une très bonne question. Donc, j'ai eu l'occasion d'étudier ex vivo, je pense, plus de 20 lapins, un peu plus, dont 7 lapins athéromateux. Et chez les lapins athéromateux, je n'ai absolument pas évalué la captation dans les organes du système réticulum endothélial, tout comme je l'avais fait sur les lapins sains. On n'a pas du tout regardé, je n'ai pas du tout regardé cet aspect-là, et ça aurait pu être effectivement une très bonne hypothèse. Si. Alors, l'explication. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude sur la biodistribution des nanoparticules, j'avais eu un lapin qui avait eu un régime riche en cholestérol, qui était provené d'une série de lapins qu'on n'avait pas utilisés pour le marquage de la plaque. Et en fait, sur ce lapin, je ne me rappelle plus, 1 mois, 3 mois ou 6 mois, j'ai noté dans son aorte je pensais des calcifications, sauf que M. Dwight Monica m'ont toujours dit qu'un lapin, ça ne se calcifie pas. Et j'ai dit, si, il y a des calcifications. Et je l'ai montré lors d'une réunion, et j'ai dit, il y a des calcifications. Et il y avait effectivement un hypersignal. Et en fait, en réévaluant ce lapin, je m'étais rendu compte que ce lapin était... Bon, bref, ça c'est l'histoire. Ce lapin avait eu un régime gras. Et il a été analysé avec les autres lapins, et il n'a pas présenté, mais je n'ai pas vraiment étudié, mais il n'a pas, d'après moi, comme ça, présenté de manière évidente une différence en termes de biodistribution. Et maintenant que vous dites, je pense que ça peut être une très, très bonne chose à voir avec celui-là. Puisque tu parlais des calcifications, avec le scanner spectral, vous arrivez à détecter de plus petites calcifications. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas au niveau des micro-calcifications, mais non. Alors, si, on arrive à détecter, et c'est assez très prometteur. Hein, les résultats, là, nos résultats là, chez l'homme sont extrêmement prometteurs sur la plaque. C'est l'image que je mets d'ailleurs dans
en fin de thèse, là, sur les perspectives, je mets une image d'une carotide avec une poudre de microcalcification. Et là aussi, j'en avais parlé à M. Dweck, qui m'avait rappelé les travaux, notamment avec Hélène, sur le synchrotron et les microcalcifications. Et j'ai un peu cherché, effectivement, les microcalcifications sont un processus qui est absolument au début, qui se développe au début de la plaque d'athérosclérose. Et à partir de là, on s'est posé la question. Enfin, on s'est rendu compte que, à mon sens, et on voit bien sur cette image, le SPCCT a vraiment la capacité de détecter cette poudre de microcalcification, qui est un processus, qui est un processus aussi qui rentre sûrement dans la cascade inflammatoire, enfin, comme le démontrent les récents travaux avec le PEPT fluoride 18, quoi. Et du coup, l'imagerie avec les nanoparticules d'or, vous avez vu des choses particulières à proximité des calcifications, pas forcément des micros, mais des... J'ai pu voir histologiquement et en imagerie la colocalisation entre la prise de contraste et les calcifications. Et surtout, ce qui était joli, c'était en histologie. Et je crois que j'ai une image de histologie là. C'était surtout l'image de l'histologie. Ouais, c'était l'image de cette histologie. Ce qui était assez joli, c'était que donc là, il y a le trichrome, le HES, le Weigert et puis l'immunohistochimie. Et en fait, on voyait la calcification ici. Par exemple, ici, la calcification ici. Enfin, on ne voit pas la calcification, mais on la devine parce qu'elle n'était pas marquée en histologie. Mais en tout cas, la calcification avec le lipide core et puis les macrophages autour et puis les nanoparticules qui sont toutes localisées dans les macrophages spumeux ici. Donc, il y a vraiment une très belle localisation dans tous les échantillons. Et j'ai une banque de données d'images d'histo qui est absolument incroyable, avec des superbes images où les calcifications sont généralement plutôt à la partie interne de l'intima, au contact de la média, tandis que le lipide core et le macrophage sont plutôt proches de la lumière artérielle. Donc oui, on a pu, avec le SPCT, montrer la colocalisation entre une microcalcification et le macrophage burden, mais ça n'a pas été vraiment l'objectif de mes papiers. Et puis, c'est limité notamment par en histologie, je n'avais pas marqué spécifiquement, enfin, utilisé le marquage pour la calcification, quoi. Donc, et c'est là où c'est vraiment dommage que les nanoparticules d'or ne permettent pas de faire un suivi dynamique, enfin, qu'on ne puisse pas en réinjecter, qu'elles ne s'éliminent pas, parce que la dynamique des deux processus serait vraiment très, très intéressante. Une dernière question, a priori, vous n'avez pas trouvé dans le cerveau, en biodistribution, des nanoparticules d'or. Est-ce qu'il n'y en avait pas dans les plexus choroïdes? Alors, Emmanuel, je te mets au défi de trouver un plexus choroïdien dans un... Oh, bah, je ne sais pas. Mais la prochaine fois, je t'appelle. Déjà, enfin, bref, je vais éviter les... Non, mais c'est par rapport au risque potentiel d'accumulation. Donc, l'accumulation dans les plexus peut après être la voie d'entrée pour, comme la toxicité du gadolinium. Donc, c'est un endroit à explorer par rapport à la toxicité. Ça marche. Bon, ben, moi, j'aurais pas d'autres questions. Merci infiniment, en tout cas, de m'avoir invité à la thèse. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci, Emmanuel. Ça t'a rappelé des vieux souvenirs qu'on a eus ensemble, n'est-ce pas, les encapsulés dans les liposomes Ah, tout à fait, oui. On trouvait surtout dans la rate. Et j'ai vu qu'il y avait un uptake de la rate qui est quand même très important, hein, de ces nanoparticules pegylées là. Alors, comme elles sont pegylées, si c'est comme les USPIO, il faut regarder dans les hépatocytes aussi, parce qu'a priori, il y a une toxicité hépatique au long terme. Donc, on peut retrouver dans les hépatocytes. Tu as vu quand tu regardais la courbe, une des courbes qui a montré, une régression linéaire qui a montré Salim, on voyait quand même, il me semble que c'était des croix bleu-ciel qui représentaient la rate. Il y avait quand même une captation des nanoparticules d'or majeures dans la rate. Hein. C'est un peu le problème de toutes ces molécules qui sont encapsulées dans des choses qui sont un peu grosses, quoi. Il y a un vrai problème de nanopollution et aussi d'interface, d'interaction avec le génome, hein, l'ADN de la cellule aussi dans le temps. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir faire très, très attention. Ok. Bien, notre collègue de Montpellier-Nîmes,
C'est à toi, Jean-Paul. Oui, oui, merci, merci Monsieur le Président. En cette heure tardive, je ferai trois commentaires. Le premier en tant que président ou vice-président, pardon, du Collège des enseignants et membre du CNU. J'ai noté la très grande qualité du travail présenté par Salim. J'ai noté donc les publications qui ont été faites et j'ai noté également que la soutenance a été de qualité à la fois dans la présentation orale et dans la réponse aux questions pour moi. Donc, je tiens à féliciter Salim également pour son manuscrit hein, qui est assez clair et qui, sur le photon-counting City, permettra, je pense, en tout cas aux étudiants, voilà, de comprendre mieux. Voilà, je le solliciterai sûrement pour faire des cours prochainement autour de ce sujet-là. Je remercie en tout cas je remercie de cette invitation et surtout du jury très pluridisciplinaire. Je pense que c'est très important dans un jury de thèse et le travail s'y prête d'avoir autant de sujets, ce qui est une difficulté mais qui est aussi une force. Et en tout cas, ça fait vraiment très plaisir dans notre discipline d'avoir enfin une thèse qui ne parle pas d'intelligence artificielle, mais qui parle de la physique pure et dure. Donc, parce que depuis quelques années, voilà, on est un petit peu pollué par, soi-disant, une innovation de rupture. Donc, je suis très content qu'il y ait aussi des innovations, on va dire, dans le concret et voilà, dans la technique. Voilà, je ne dis pas ça pour faire plaisir à notre collègue physicien, mais voilà, je pense que c'est bien aussi qu'on parle autre chose que d'informatique, de statistique, voilà, et de programmation, même si c'est très poussé par les médias. Je pense qu'on a aussi notre rôle scientifique à jouer et à avoir une innovation présente dans d'autres domaines. En radiologie, on classe les innovations en trois grands domaines. Donc, il y a toute cette partie sur les équipements ou les techniques d'imagerie, hein, qu'elles soient à base d'ultrasons, de rayonnement ionisant, rayonnement magnétique ou autre, avec tous les progrès qui ont pu être faits. Et donc là, à partir des nouveaux détecteurs, et c'est vrai qu'on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas eu de description sur ces détecteurs, mais je pense que ça doit être très encadré sur un plan voilà, des brevets et autres. Donc, c'est vrai que les scanners, avant, c'était simple. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Donc, voilà, je pense qu'il y a une vraie recherche et une plus-value. Et je voudrais remercier tous les ingénieurs ici, sûrement de Philips, qui sont avec nous, sûrement en visio, parce que voilà, il y a un très gros travail là-dessus et ils sont en avance. Donc, je sais que les autres suivent. Donc voilà, en tant que moi, président du collège et du CNU, voilà, je tiens à te féliciter et vraiment, pour moi, cette thèse est remarquable. Le deuxième commentaire que je voulais faire, en fait, j'avais beaucoup de questions sur la thèse elle-même, mais bon, une grande partie, comme Emmanuel l'a dit, ont été posées. Moi, je voudrais quand même revenir sur, pas forcément des questions, mais sur un travail infaisable qu'on t'a donné, Salim. Un travail infaisable parce que finalement, il y a 3 thèses en une. C'est-à-dire, on t'a demandé comme variable de regarder tous les paramètres autour de la dose et du réceptacle des meilleurs paramètres à obtenir pour la qualité d'image. Voilà, on a fait varier également le contraste, finalement, puisqu'on t'a demandé de travailler sur de l'imagerie moléculaire avec ces particules d'or, etc. Donc, je veux dire, c'est aussi une recherche en soi. Et la troisième partie de ta thèse, c'est sur les indications, sur l'athérome, etc. Donc, voilà, donc ça montre la complexité d'une recherche, mais celle-ci est particulièrement ardue. Tu t'en es extrêmement bien sorti, et donc il y a des questions qui pourraient se poser dans les 3 parties, et déjà qui t'ont été posées par les collègues précédents. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que la route est longue, en effet, entre le concept et puis la réalité en pratique, parce qu'on est loin d'un modèle d'application de demain, même si on l'espère. Je t'avouerai, j'étais un petit peu déçu dans le sens où je me suis dit, finalement, quand j'écoutais Loïc Boussel ou Philippe Douek, etc., en me disant, bah, tiens, le spectre à comptage photonique, on va se passer de produits de contraste demain, parce que c'est quand même un peu l'objectif aussi, puisqu'on voit qu'il y a quand même à chaque fois une toxicité de ces produits. Et moi, ils m'ont dit, oh, mais c'est bon, on va pouvoir compter chaque atome, voilà. Donc, voilà, je vois qu'il faut toujours injecter quand même quelque chose. Bon, j'espère qu'un jour, on verra le myocyte, et puis la coronaire, et puis la cellule endothéliale, comme ça. Voilà, donc j'ai compris que ce n'était pas forcément pour demain, mais
voilà, je vois que vous êtes quand même sur la bonne voie. Donc, pas de questions, excuse-moi, sur la thèse. Je crois qu'il a été bien questionné par les collègues précédents sur les différentes parties. Hélène sur la clinique, et voilà, et nos collègues sur la partie technique et la partie physiologique. Donc, voilà, je n'ai pas de questions. Mes troisième commentaire, ça serait sur les candidats et sur ton équipe. Le candidat, en fait, il est passé 6 mois dans mon service. Voilà, donc je le connais. Tu es passé aussi 6 mois chez Michel Doza. Donc, tout de suite, on a vu quelqu'un de particulier comme interne, particulier dans le bon sens du terme, mais quelqu'un de différent, quelqu'un qui est capable d'accepter déjà ce travail infaisable. Donc voilà, on voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de particulier, voilà, qui était très décidé à faire de l'imagerie cardiovasculaire et voilà, et donc même si c'est un topic que j'affectionne, puisque j'en ai fait 22 ans quand j'étais au CHU à Lille, bon, je t'avais conseillé que voilà, il y a Montpellier bien sûr, et puis voilà, nos collègues à Lyon ont des outils extraordinaires, et donc je crois qu'avec Hélène, on t'avait conseillé de partir à Lyon. Et donc je reviens sur ce côté, cette nécessité de travailler en équipe en tout cas radiologique, ça c'est sûr, de se faire confiance. Voilà, avec Hélène, on se connaît voilà, depuis très très longtemps, puisqu'on est, on va dire, de la même génération, mais avec Philippe et Didier aussi. Donc, pour moi, ça a toujours été construit dans le respect d'études multicentriques, dans la confiance et dans l'estime des travaux effectués. Et voilà, je voudrais aussi rendre hommage à Philippe et à Didier, puisque voilà, quand j'étais à Lille, on a commencé avec Didier Revel à monter le congrès d'IRM il y a je ne sais plus combien d'années, plus de 25 ans, je crois. Ils l'ont repris avec brio, et maintenant, en tout cas, moi, je me félicite qu'un jeune candidat qui veut suivre une carrière HU, eh bien, soit accompagné de manière extrêmement poussée, extrêmement, je dirais, de manière très approfondie sur des parties physiques, d'imagerie moléculaire et autres. Et donc, on peut se féliciter de cette collaboration multicentrique et également de cette collaboration, je reviens là-dessus, multidisciplinaire. Voilà, donc ça, c'est très important pour moi. Alors, cette collaboration n'allait pas forcément de source, parce que je raconte une petite anecdote. Je ne sais même pas si Philippe et Didier le savent, mais j'étais interne chez monsieur et madame Rémy, enfin j'étais interne à Lille, pas chez monsieur et madame Rémy justement, mais monsieur Rémy m'avait envoyé voir à Lyon Michel Amiel pour regarder à l'époque le morphomètre, en me disant oui, va voir un petit peu là-bas. Donc c'était dans les années 90. Et donc j'arrive là-bas, monsieur Amiel tout fier me montre le morphomètre, etc. Et paraît-il, comme tous les jeunes, on ne sait pas très bien parler. Et donc, bon, je lui ai dit oui, c'est bien, mais enfin, ce n'était pas extraordinaire par rapport au scanner hélicoïdal qui aussi arrivait en concurrence. Et donc, M. Rémy m'a dit qu'après, M. Amiel vraiment avait trouvé mes remarques très désobligeantes en disant que ce n'était pas extraordinaire tout ce qui se passait à Lyon et le morphomètre, etc. Parce que j'avais dû dire encore une fois que bon, ça me semblait très compliqué pour arriver à faire une image 3D, alors qu'avec le scanner finalement hélicoïdal, voilà. Et donc, je ne dis pas que l'avenir m'a donné raison, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà, ça avait mal commencé avec l'équipe de Lyon, mais ensuite ça s'est mieux poursuivi. Je pense que ce n'est pas une histoire de personne. Et j'espère qu'en tout cas, le scanner photonique suivra une meilleure voie que le morphomètre, hein, Didier et Philippe. Et voilà, on verra, parce que tout ça, derrière, il y a des histoires de coûts, de développement, d'applications et autres. Donc, on n'a pas, c'est malheureusement des histoires compliquées là-dessus. Voilà, bah écoute, tu vois, je n'ai pas de questions. Je pense que tu mérites amplement ce travail. Je te félicite. Je félicite en tout cas toute ton équipe aussi et les membres du jury. Très bien. Merci Jean-Paul. Bon, pour la partie intelligence artificielle, on va laisser notre collègue Loïc Boussel te répondre. Oui, je suis hyper triste. Non, donc, nous avançons dans cette soutenance avec maintenant qui doivent parler les 3 personnes qui ont encadré ce travail, puisque, comme ça a été dit, ce travail était compliqué. Donc, le professeur Dweck s'est associé à 2 collègues comme co-directeurs. Et c'est Monica et ensuite Loïc qui parleront, et Philippe conclura voilà, sur sa vision du déroulement de ce travail pendant ces 4 années. Hein. Ça a été une thèse sur 4 ans, combien de mois? 4 années finies. 4 années finies, donc très bien. Monica, c'est à toi. Oui, merci M. Revel. Moi, je vais être brève. Salim, je voulais te féliciter pour le travail conséquent que tu as réalisé, dont tu as présenté une partie aujourd'hui seulement.
J'ai eu le plaisir de travailler avec toi au cours de toutes ces dernières années et j'ai été impressionnée par ta capacité à acquérir de nouvelles compétences, à intégrer de nouveaux concepts qui t'ont amené loin de ta formation initiale. Et voilà, moi, je te souhaite une très bonne continuation. C'est gentil, merci. Merci pour ton intervention. Super. Merci, Monica. Je pensais que tu allais le challenger un peu quand même sur ton sujet, mais enfin, comme c'est toi qui as co-encadré l'aspect, j'imagine, un peu biologique, sur les macrophages, la plaque, etc. Ça a été discuté avec Emmanuel. Mais... Oui, je comprends bien. Eh bien, Loïc Boussel, maintenant. Ok, bon, et ben moi je vais faire un peu comme Monica, c'est-à-dire que je vais être bref parce que l'heure est bien avancée. Salim, je voudrais te féliciter pour d'abord pour la qualité de ton manuscrit et de la présentation que tu as faite. On voit qu'en fait c'est un énorme travail et c'est toujours assez intéressant finalement de voir tout ce travail qu'on a vu un petit peu étape par étape se mettre en place, idée après idée, machine après machine, correction de bug après correction de bug. Et c'est vrai que ce projet donc, qui a été initié par sur le scanner spectral qui a été initié par Philippe Douek, auquel j'ai eu la chance de participer du début, il est vraiment passionnant. On est heureux qu'il ait pu attirer un certain nombre de jeunes brillants pour travailler avec nous, dont tu es un des plus bels exemples et représentants. Comme disait Monica, c'est qu'une partie de ton travail, puisque tu as publié sur plein d'autres aspects, donc au canton clinica, puis maintenant le début de ton PHU. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas avoir de remarques ou de critiques particulières à faire sur ton travail, puisque je pense qu'on discute suffisamment ensemble fréquemment pour échanger sur tous ces aspects. Peut-être finalement, le SPCCT, si on veut peut-être pour les gens qui sont peut-être un peu moins dans ce domaine-là, finalement, comment tu vois les choses en termes de déploiement à court terme, c'est-à-dire le SPCCT va bientôt sortir, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'un radiologue va acheter un SPCCT disons dans 2 ans, pourquoi il l'achètera dans 5 ans et finalement quelles sont tes perspectives dans 10 ans? Merci Loïc. Merci Loïc pour ton intervention et puis ta présence, ton soutien et pour cette question qui effectivement est assez essentielle pour la réussite du développement. C'est un développement technique, on dit que c'est une rupture, une innovation de rupture. On va certainement le dire dans 10 ou 20 ans. Mais en attendant, il faut que les machines soient vendues et soient achetées pour qu'elles se développent. Et je pense que bientôt, on va avoir l'occasion d'en acheter très bientôt. Je vois les choses assez plutôt... il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est facile, qui est que c'est un scanner qui apporte pas mal d'avantages en termes de résolution spatiale, notamment pour l'imagerie conventionnelle. Et je pense que toutes les applications qui sont aujourd'hui, qui sont verrouillées par le manque de résolution spatiale, vont en tirer un réel bénéfice. L'imagerie de l'oreille, l'imagerie des vaisseaux, l'imagerie du poumon, l'imagerie de l'os, et ça pour la résolution spatiale. Mais il n'y a pas que ces avantages, il y a le meilleur contraste à bruit, il y a moins de bruit, donc de ce fait, il y a la possibilité de réaliser une imagerie avec moins de photons, et donc de réaliser une imagerie qui sera à basse dose, et ça, je pense que ça va très très bien s'introduire ou aider, faciliter notamment les campagnes de dépistage pour le cancer du poumon et d'autres campagnes un peu. Donc au final, je pense que l'avenir, le scanner va avoir un avenir encore plus merveilleux qu'il est aujourd'hui, parce que des millions de scanners sont faits au jour le jour, et parce qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus et avec une meilleure efficacité. Après, il y a quand même des limitations effectivement sur la faisabilité et peut-être sur la calibration et sur la stabilité des détecteurs. Ça peut être, à mon sens, une des limites par rapport aux détecteurs actuellement. Mais les constructeurs nous promettent une stabilité assez suffisante pour l'utilisation. Donc, il semble promettre, et d'ailleurs, là, il y a le système de Mars qui va être commercialisé, puis très probablement le système
de Siemens l'année prochaine commercialisé. Donc, à court terme, je pense que ça va se développer assez rapidement. Ça coûtera cher parce que c'est une nouvelle technologie et puis certains grands centres l'acquériront et c'est par leur preuve de concept ou du moins leurs études avec des bénéfices directs sur les applications que va se diffuser l'imagerie. Le deuxième aspect que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même juste derrière la double énergie. La double énergie, c'est le petit frère, mais c'est quand même finalement un concurrent. Et c'est ça qui, je sais toujours pas comment va évoluer le marché, notamment le développement de ce système, au vu des systèmes double énergie qui fonctionnent très bien aujourd'hui, qui sont encore aujourd'hui, dont les applications sont encore aujourd'hui découvertes. Et donc, je ne sais pas s'il va y avoir, du coup, de ce fait, une concurrence de marché pardon, pas une concurrence ou plutôt une synergie de marché. Ça, je ne sais pas. Donc, dans 10 ans, donc là, à court terme, pour les applications de l'imagerie conventionnelle avec la résolution spatiale, la diminution du bruit, la diminution des rayons X, et puis dans 10 ans, si ça a bien fonctionné, si la mayonnaise a bien pris, et pourquoi pas proposer une imagerie de contraste spécifique pour des applications moléculaires, théranostiques et autres. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ta réponse, Salim. Moi, évidemment, je n'aurai pas plus de questions. Je tiens juste à te témoigner la joie que j'ai à l'idée qu'on continue à travailler ensemble pendant un moment. J'espère que tu pourras faire ta mobilité et qu'on se sera débarrassé de cette histoire de virus. Et puis, évidemment, tous mes vœux de bonheur et de continuation pour la suite. Merci Loïc. Merci Loïc. Bien, les derniers mots sont ceux du directeur de la thèse. Oui, bonjour à tous. Avant de parler à Salim, je vais m'adresser un petit peu aux membres du jury et je les remercie vraiment tous d'avoir participé à ce jury aujourd'hui. Tout particulièrement, bien sûr, les deux rapporteurs, Fabien et Monsieur Morel. Je vous remercie d'avoir rapporté son travail et de le rapporter avec très grande précision. Et je vous remercie également à tous pour vos questions qui ont été vraiment intéressantes et qui ont permis, je trouve, d'avoir une thèse qui a été non seulement l'évaluation du candidat, mais également des discussions intéressantes. Fabien, tu as tout à fait raison par rapport à la problématique du volume et de la dose de produits de contraste. Et ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé dans cette thèse, c'est quand Salim injecte les nanoparticules d'or, il les injecte à 60 mg par millilitre. Quand on injecte du gadolinium, on injecte autour de 80 mg par millilitre. Donc, il y a un problème de concentration en fait, de ces atomes par rapport à ce qu'on fait pour l'iode, où on est autour de 300 mg par millilitre, voire 400 mg par millilitre. Et en fait, on a un problème de chimie pour en fait développer des nouveaux produits avec des nouveaux atomes pour atteindre des concentrations qui tournent autour des concentrations qui sont en fait raisonnables pour le scanner X, qui sont des concentrations qui sont entre 5 et 7 fois supérieures aux concentrations qu'on utilise pour les produits, par exemple en IRM, et bien sûr par rapport à la médecine nucléaire, ça n'a rien à voir, puisqu'on n'est pas dans les mêmes phénomènes, puisqu'on est dans les phénomènes d'absorption et pas d'émission. Mais c'est un vrai problème de savoir comment on va augmenter le rapport signal sur bruit de ces techniques d'imagerie spécifique K-edge, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Et je dois dire que j'ai beaucoup discuté sur l'orientation de la thèse de Salim, parce qu'on aurait pu avoir une thèse moins expérimentale. Il a travaillé beaucoup sur la résolution spatiale et quelque chose qui est en fait très pratique pour la clinique. Mais il a voulu insister pour orienter sur les produits de contraste. Et c'est un petit peu les gènes de la maison aussi, les produits de contraste, avec Didier Revel et M. Amiel. Donc, on a été vers ces produits de contraste. Et je dois dire qu'il a aussi trouvé des collaborations un peu tout seul. Il y en avait dans le projet européen, mais la collaboration qu'il a initiée avec David Tormod, il l'a presque fait un peu tout seul. Et
Il a juste contacté et c'est lui qui a développé tout son programme autour de ces nanoparticules d'or qui ne sont pas dans le projet européen. Et il les a développés tout seul et il a donc développé une voie un peu propre par rapport à ces produits de contraste. Et je crois que c'est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de travail autour des produits de contraste. En fait, la recherche en produits de contraste depuis 20 ans, elle n'existe plus en scanner. En fait, il n'y a pas de recherche en produits de contraste depuis 20 ans. Et l'arrivée de ces nouveaux scanners à comptage photonique et de la possibilité de faire de l'imagerie spécifique avec le K-edge, je pense qu'elle va booster la recherche en produits de contraste pour le scanner et on espère qu'on arrivera à avoir peut-être dans 5 à 10 ans des nouveaux produits. Et en l'occurrence, par exemple, au RSNA, il y avait un séminaire organisé par Bayer et Siemens sur du contraste au tungstène, sur une publication qu'ils ont sortie en 2015, que Bayer a sortie en 2015, et on est en train de revoir, en fait, même les grosses sociétés s'intéresser à de nouveaux produits de contraste en scanner. Donc ça, c'était par rapport à l'histoire des produits. Il y a vraiment plein de choses à faire et c'est vraiment extrêmement intéressant. On a beaucoup apprécié tes remarques. Tu connais très bien l'athérosclérose et il faudrait qu'on essaye de travailler ensemble à terme, peut-être en combinant avec des techniques de médecine nucléaire, parce que je crois que ça peut être intéressant aussi d'avoir les techniques de médecine nucléaire. Et au CERMEP, on a ce qu'il faut pour entre guillemets, marquer des macrophages et faire de la colocalisation avec des nouveaux produits de contraste. Et ça serait quelque chose qui serait intéressant à monter entre Paris et Lyon. Alors, Monsieur Morel, merci beaucoup aussi de vos remarques. Et comme vous l'avez pu le noter, on n'est pas physicien. Et on a en fait un problème à Lyon, c'est que, dans le projet que l'on a, hein, c'est vrai qu'on a des limites sur la physique. Et c'est vrai que ça limite un petit peu entre guillemets, notre compréhension complète de ce développement technologique. Et les réponses de Salim, il a été complètement franc. Et il y a des choses qu'on ne entre guillemets, maîtrise pas. Et je dois dire que notre collaborateur industriel se fait un malin plaisir à ne pas nous donner les informations. Hein. Bon, c'est le jeu. Hein. Il ne nous donne pas les informations. Donc, on les utilise un peu comme on peut et parfois pas forcément de la meilleure manière. Et c'est vrai que c'est probablement un petit problème que l'on a eu et que vous avez bien noté. Moi, je suis toujours preneur de collaboration aussi. Et j'ai noté aussi que vous avez développé une technologie de SCOPix en imagerie spectrale. Et ça, c'est super intéressant pour la radiologie interventionnelle. Extrêmement intéressant. Donc, je sais que vous avez tout ce qu'il faut à Marseille. Parce que vous avez des très bons radiologues interventionnels, mais si jamais il n'y a pas ce qu'il faut, les gens ne veulent pas travailler, nous on est tout à fait partants pour essayer d'évaluer ce genre de système à Lyon. Ça nous paraît vraiment extrêmement intéressant. Je continue rapidement hein, pour essayer de répondre un petit peu aussi à tout le monde. C'est un peu mon rôle de directeur de thèse. Nos collègues du Sud, donc Hélène Vernet, tu as rappelé gentiment le travail qu'on a fait ensemble sur le synchrotron et sur la plaque. Et j'ai encore toujours à l'image des images extraordinaires que tu as réalisées, où on voyait des poussières de calcification qui étaient de l'ordre du micron, qu'on n'arrivera jamais à obtenir avec le scanner spectral à comptage photonique et que d'ailleurs on ne voit même pas en histologie et que tu avais pu montrer avec le synchrotron. Donc tes questions étaient assez pratiques par rapport justement à ça et on est en train de travailler sur le score calcique avec le scanner, l'imagerie spectrale à comptage photonique et on pense que ça va permettre d'améliorer aussi le scanner, entre guillemets, parce qu'on arrivera à détecter des plus petites calcifications. Et en pratique, les gens qui ont des scores calciques à 0, on va s'apercevoir qu'en fait, ils ont déjà des calcifications. Parce que, en fait, la technologie était limitée et qu'il
ils ont déjà de l'athérome, mais ils ont déjà de l'athérome calcifié. On est en train de travailler avec les diabétologues pour voir un petit peu si on peut discriminer des gens plus ou moins à risque entre ces scores calciques à 0. Donc, merci aussi et merci à tous les deux de nous avoir envoyé Salim. Et effectivement, on est dans une collaboration et c'est vraiment, on vous remercie parce qu'on a un excellent candidat et qui s'est bien intégré chez nous. Alors, ensuite, Jean-Paul, la collaboration, elle a été aussi dans l'autre sens. Parce que je suis venu à Lille et tu nous as appris les ciseaux. Donc, il n'y a pas que toi qui viens à Lyon où tu nous envoies. Nous, on est monté aussi. Hein, on a fait le déplacement, on a fait les ciseaux, on a monté ça dans les dissections avec Didier. On a essayé. Ensuite, on a ramené les ballons pour essayer voilà. Donc, la collaboration, elle va dans les deux sens. Et je dois dire qu'on apprécie beaucoup ton dynamisme et on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu es en train de faire et pour ta participation à cette thèse. Et ton rôle de vice-président et de bientôt président est important, je pense, dans le cadre de la promotion future de Salim. Et bien sûr, on compte sur toi. Alors, tu as dit 3 thèses en 1. Non, c'est une thèse. C'est une thèse. Et Salim, il l'a fait en 4 ans. Il n'a pas tout abordé, mais c'est une thèse. Et c'est une thèse interdisciplinaire en santé. Donc, on n'a pas pu aller au fond de la physique. On n'a pas pu aller au fond de la chimie. Mais c'est une thèse interdisciplinaire. C'est notre vocation de médecin. Et il a abordé un peu de physique, un peu de chimie, un peu d'application. Et c'est ça, entre guillemets, notre positionnement en tant que médecin. On collabore avec des physiciens, avec des chimistes, avec des biologistes. Il a collaboré avec des vétérinaires, avec des ingénieurs. Et c'est son travail. Il a fait son travail, ni plus ni moins. Il l'a fait très bien, mais ni plus ni moins. Alors, pour ce qui est du morphomètre, notre maître à miel, on l'a suivi. C'est-à-dire que si on a travaillé un petit peu dans le SPCCT, c'est parce que notre maître à miel, il nous a donné cette envie d'aller dans le développement technologique. J'espère que le scanner spectral à comptage photonique, et je pense, puisque déjà Siemens va en vendre, et j'ai discuté avec Kreskin de Rotterdam, il va en acheter un, il se demande comment, il ne sait pas comment il va faire pour trouver les 3 millions d'euros pour l'acheter. Mais il va en acheter un. En Allemagne, il y en a déjà 3 qui sont vendus. Et puis, je commence à avoir des discussions avec les Chinois et ils sont en train de se demander quelle marque ils vont acheter. G a racheté la société de Matt Danielsson, qui est une société suédoise qui avait développé la mammographie spectrale et qui développe un prototype de scanner spectral à comptage photonique. Donc, globalement, on a G, on a Siemens, on a Philips qui sont des prototypes cliniques. Donc, je pense que ça va aller très vite maintenant. On a fait un peu le démarrage de 2015 à 2020, mais maintenant, les choses vont s'accélérer. Les 3 constructeurs sont dans la danse et je pense qu'il y en aura bientôt en France, en clinique, et en tout cas aux États-Unis et en Allemagne, parce qu'en France, on sait qu'on est par rapport à ça, on a toujours un peu de retard. Mais en tout cas, en Allemagne et aux États-Unis et en Asie, il y en aura certainement. Voilà, donc Loïc, Monica, alors Emmanuel, Emmanuel, on sent qu'elle connaît bien et qu'elle nous a manqué. C'est-à-dire qu'on a des données, mais avec plaisir, hein, on te donne les données, on travaille avec toi et on essaie de faire on essaie d'en retirer des choses parce que c'est vrai qu'il nous a manqué un peu heureusement, tu es là pour le jury. Mais c'est vrai qu'il nous a manqué dans ce travail de thèse et que j'aurais bien aimé que tu sois aussi co-encadrante. J'étais pas si loin, on s'est croisés avec Salim plusieurs fois. Puis, Carmen, maintenant, peut-être qu'on pourra retisser des liens parce que ça va peut-être être plus facile et on aimerait bien finalement redémarrer des choses, ça serait super. Donc, merci aussi Emmanuel et bien sûr aussi tout ce qu'on a fait, c'est parce que tu étais là avant et que tu as la thèse d'Antoine Milon, les travaux qu'on a fait ensemble sur l'athérosclérose, l'encadrement de Monica. Donc, merci beaucoup. Et si on a pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'Aline a pu faire, c'est parce que aussi tu as travaillé avant avec nous
et que tu as pu nous guider. Alors maintenant, je voudrais m'adresser à Salim. Et bien sûr, alors j'ai préparé un petit truc, parce que bon, voilà, il n'a pas voulu lire son texte, hein. Je lui avais demandé, il ne m'a pas écouté, parce qu'il a un caractère, vous vous rendez pas compte, mais il est têtu comme une mule. Et je lui avais dit, lis ton texte. Il a dit non. Il a voulu donc, moi, je vais lire mon texte pour lui. Bon, c'est peut-être pas terrible, mais j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que je vais dire. Donc, tout d'abord, toutes mes félicitations. D'accord ? Je pense que ta réalisation, c'est un point d'étape important de développement technologique de ce type de scanner. Et tu as été vraiment un élément très moteur pour montrer à notre partenaire industriel, mais également à nos collègues industriels chimistes et à Braco, que cette technologie peut être un élément du futur. Et je crois que cette thèse va ouvrir, et tu en as été vraiment un acteur, la voie au développement de nouveaux produits de contraste et de nouveaux scanners. Et je suis persuadé, je ne serai probablement pas là pour le voir pour les produits de contraste, mais je suis persuadé que d'ici peut-être une dizaine d'années, il y aura des produits de contraste spécifiques pour ce scanner et j'espère qu'on prendra le brevet ensemble. Merci. Voilà, alors Loïc est partant pour le brevet aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, tout simplement. Voilà. Je voudrais finir aussi par une note vraiment plus personnelle. J'ai appris à te connaître et à t'apprécier au cours de ces dernières années. Tu es têtu, mais tu as vraiment beaucoup de qualités. Tu as une très forte capacité de travail. Tu es très sérieux. Tu es un excellent médecin et tu es un excellent radiologue. Et surtout, ne l'oublie pas. On t'a un peu programmé pour la recherche, mais n'oublie pas que tu es un médecin et que tu es un radiologue clinicien. Et voilà, n'oublie pas ça. Et je pense que c'est extrêmement important. Enfin, Didier et moi, on a aussi ce côté recherche, on adore ça. Mais on n'a jamais oublié le côté clinique, le côté médical. Et je crois que c'est quelque chose que tu dois garder toute ta vie. On peut très bien être un chercheur, faire de la recherche, mais être un bon clinicien et garder une activité clinique conséquente et avoir des relations avec les malades et avec les collègues. Je crois que c'est très, très important. Donc, jeune interne, tu es arrivé de Montpellier et je dois dire que tu as intégré l'équipe très rapidement. Et tu as tout de suite montré de la curiosité pour la recherche. Aujourd'hui, tu nous as présenté ta thèse et je trouve que tu l'as présentée de manière très brillante, bien que tu n'aies pas lu. Et je pense que ça aurait été encore mieux si tu l'avais lu, mais ce n'est pas grave. Quel parcours entre la fouille intégrale à la douane israélienne, les discussions très sportives sur tes résultats, les nuits compliquées à l'hôpital, tu devais faire la radiologie interventionnelle. J'imagine les nuits un peu compliquées à la maison avec les enfants. Les voyages à Perpignan avec le kitesurf. Voilà. Les voyages à Dijon aussi, j'imagine. Donc, je pense que la vie n'a pas forcément été toujours facile. Mais je crois que tu as vraiment su profiter en fait, de l'environnement que tu avais localement à l'hôpital, mais je suis sûr de ton environnement familial, de ton épouse, de tes enfants, de tes parents, de ton frère. Je pense que globalement, c'est une équipe qui a permis finalement d'aboutir à cette aventure. Et je crois que cette aventure, tu n'en es qu'au début. D'accord ? Tu vas pouvoir mener à bien ton projet de mobilité, j'en suis certain, et je t'incite à le faire. Bien que pour nous, Didier et moi, ça ne sera pas forcément entre guillemets facile, parce que quand tu partiras, voilà, tu ne seras plus là. Mais je pense qu'il faut que tu le fasses, peut-être pas l'année prochaine, peut-être plus tard, mais dans une carrière universitaire, partir à l'étranger et avoir une mobilité, je crois que c'est intéressant d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue professionnel. Donc, bienvenue dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, d'accord ?
Et je ne doute pas que ta ténacité, ta curiosité te permettront de t'accomplir et t'épanouir en tant que médecin, en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Voilà. Plein de bonnes choses. Très bien. Merci Philippe pour avoir dit ce que j'aurais eu envie de dire, mais comme président, donc je vais peut-être conclure avec un peu de légèreté, mais pas tant que ça, avec une seule question. On a parlé de cette technologie comme pouvant être une technologie de rupture, mais imaginons que le transfert dans le domaine des applications cliniques se passe un peu moins vite que ce qu'on a prévu. J'allais te dire, qu'est-ce que tu fais les 3 prochaines années? Pourquoi les 3 prochaines années? Parce que c'est à peu près le temps que tu vas avoir à attendre pour que je parte à la retraite et que tu prennes ma place. Donc, ce n'est pas une question qui attend une réponse de ta part, mais c'est simplement un peu de légèreté pour dire que de toutes les façons, quelle qu'aurait pu être ta réponse, sache que je suis très, très fier, mais vraiment très fier, que ce soit un jeune homme de ta qualité, de ton talent, qui s'inscrivent dans, je vais dire nos successions, mais la mienne, puisqu'il se trouve que ce serait le premier à quitter l'enseignement supérieur pour des raisons d'âge. Voilà. Je pense que, donc, pas de réponse. Il n'a pas envie de faire une réponse. Non, il n'a pas envie de faire une réponse. C'est très bien. C'était une question, donc sans réponse. Bien, à partir de ce moment, il est déjà 5h moins le quart. Il nous reste encore un petit moment pour délibérer, n'est-ce pas? Et la séance donc vient à ce moment secrète. Alors, comment ça se passe là? Tout le monde se coupe, se sort? Non, non. Simon, s'il est toujours là. Est-ce que Simon, c'est Simon Ritt? Oui. Oui. Je suis toujours là. Ouais. Alors, maintenant, vous pouvez tous retourner dans votre salle de discussion. Alors, nous, on retourne et on se met juste entre nous pour discuter. Donc, c'est à chacun des membres du jury de cliquer sur salle de discussion ou de réunion, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, et de la rejoindre. Elle est toujours ouverte, normalement. Et Simon, est-ce que tu peux nous envoyer, envoyer mon ordinateur vers la salle? En fait, on a changé, nous. On est passé sur autre chose, oui. Donc, envoyer, bon. et puis moi, je sors. Et les autres, alors, comment on fait? Nous ne nous abandonne pas devant ce bazar-là. On arrive à s'en sortir. Mais du coup, ça sera retransmis. Sinon, on le fait là. On le fait là? On rejoint la salle de conférence. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous pouvez rejoindre la salle de conférence, on se retrouve entre nous pour délibérer et prendre quelques éléments de langage, comme on dit, pour rédiger le rapport de la soutenance orale. Comment on fait là? Qui fait partie des missions du président. Moi, je ne sais pas faire ça, Philippe. Tu ne sais pas non plus? Il y a un bouton salle de conférence dans les boutons en bas de Zoom. Il faut quand même que cette partie de la réunion devienne secrète. Hein. Ouais, c'est ce qu'on... Tu peux nous montrer? Je vous retrouve tout à l'heure alors. Voilà, rejoindre la salle de conférence. Voilà, c'est bon. Il y a un bouton rejoindre la salle de conférence qui doit s'afficher.